I hope you all are fine. Okay, today we are going to start the new blog, that is first aid. What is our topic name? First aid. We are the class of now, you did not tell me. We are the class of? Yes, we are the class of class 4 and our subject is science. In the previous class, we have discussed about some of the what we have learned. Do you remember? Varsha, do you remember anything? Anna Gurtundamma? You did not tie your hair also. Okay, fine. In the last class, we have discussed about some of the internal organs like digestive system, respiration, and how we should take care of our brain, heart, and where we have to go for the doctor, and what type of medicine we are going to take by using the technology. We have discussed it, right? Like we have to take the X-rays, ultrasound to know the inner deficiency or internal any problem is there, we can identify. Today we are going to learn about the new block, that is the first aid. Here, what is meant by first aid? Means if any person is injured, he has to be taken to a doctor immediately. If the doctor is somewhat distant, then we should give some treatment by us, not the doctor. And first aid in doctor normal accident burns doctor కానీ ఒకవేళ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లే టైం కంటే ముందు ఇంకేమైనా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చా, we can help you or not, అలా ఏమైనా చేయడానికి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం ఫస్ట్ ఎయిడ్. The person who is going to do the first aid is nothing but the important person, or you can say the formal person also. ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకోసం చేస్తారు ట్రీట్మెంట్? he has to live, అతను బతకడం కోసం మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. he is not a doctor. The most important thing is first aid is the step taken before taken for the victim for an accident or sudden injuries. ఏదైనా ఒక injuries ఉన్నప్పుడు చూసేదాన్ని మనం first aid అంటాం. Now we are going to look after our content picture. Content picture, then we will get the clarity about today's topic. Not interested also. Yes, Niharika. Varsha, tie your hair first of all. What happened? No video. Stuck on the content. Yeah, first aid. First aid. First aid is the first step for the victim of an accident or the sudden illness. ఎవరో ఒక పర్సన్ ఫస్ట్ సడన్ గా కానీ లేకపోతే యాక్సిడెంట్ ఏదో ఒకటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం? we can't expect. మనకి ఖచ్చితంగా ఏం జరుగుతుందని మనం చెప్పలేము. సో the first aid is the first step. If any problem occurs, we are going to take the first step. That is nothing but the first aid. First aid is the first step taken for the victim of an accident or the sudden illness before medical help reaches him or her first. First aid is very important. ఒకవేళ మనం ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లే దానికంటే ముందు చేసేదాన్ని మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఎనీ యాక్సిడెంట్, ఒకవేళ ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి పక్కన కింద పడిపోయి ఉన్నారు, డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. మీన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ 10 minutes or 5 minutes or 15 minutes. ఆ లోపు ఏమైనా ఒకవేళ కట్స్ అయి ఉంటే బాడీ మీద ఏమైనా ఇంజూరీ అయితే బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంటుంది. we have to stop the bleeding and we should tie some of the bandage and then we should take him to the doctor. So the first step is taken, that is called as the first aid. Next, as it can be saved the victim's life, అతని లైఫ్ సేవ్ చేయడం కోసం మాత్రం మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తాం. we are not a doctors. Just to save the person's life, we are going to do the first aid. First aid ఏంటంటే
ఏమైనా ఒకవేళ ఏమైనా కట్ అయితే just by using the Dettol we should clean it, and then afterwards we use the bandages, and then we have to take him to the doctor. చిన్న చిన్న పనులు చేస్తేనే మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటాం. ఎందుకు చేస్తాం ఆ పనులు? విక్టిమ్ యొక్క లైఫ్. విక్టిమ్ మీన్స్ ఎవరైతే యాక్సిడెంట్ అయినా ఏదైనా సడన్ గా ఇంజూర్ అయితే ఆ పర్సన్ ని మనం విక్టిమ్ అంటాం. ఓకే. ఇట్ ఆల్సో కీప్స్ ద విక్టిమ్స్ కండిషన్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ వర్స్. అంటే చాలా సివియర్ గా అయిపోయేదాకా ఉంచకుండా కొంచెం బెటర్ గా కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం హెల్ప్ చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది. టుడే ఎస్పెషల్లీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫర్ బర్న్స్. ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫర్ బర్న్స్. ఫర్ బర్న్స్. Burns. Okay. Say what's burn? Burn. Burn. Yes, a burn. Okay. A burn is an injury to the skin usually caused by the heat or chemicals. Normal గా మనకి ఎప్పుడైనా సపోజ్ ఏదైనా కాలిన వస్తువుల గురించి మనం తెలుసుకో. సపోజ్ ఆయిల్ మీద పడ్డం కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా కెమికల్ ఇంజురీస్. సపోజ్ మన ఇంట్లో మనకి వాష్రూమ్స్ క్లీన్ చేయడానికి యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇట్ మే టచ్ ఇట్ మే హార్మ్ us. వాటిని మనం టచ్ చేసినప్పుడు మన మీద పడతాయి. అందుకోసం అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. Yeah, we will see it. Yes, burn is an injury to the skin usually caused by the heat or chemicals. Skin మీద జరిగే వాటిని ఏమంటాం మనం? ఇంజురీస్ అంటాం. ఆ ఇంజురీస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి? మేబీ బై ద కెమికల్స్ ఆర్ హీటర్. కాలటం అంటే డైరెక్ట్ గా బై యూసింగ్ ద ఆయిల్ కానీ లేకపోతే హాట్ వస్తువులు పట్టుకున్నప్పుడు కానీ. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంట్లో మనకేంటి వేణీలు ఎప్పుడు ఉంటాయి. వేణీలు బై మిస్టేక్ ఎలా పట్టుకోవాలా, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో అలానే హ్యాండిల్ చేయాలి. బై మిస్టేక్ ఇఫ్ ఇట్ స్లిప్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బర్న్. ఒకవేళ మన మీద వేణీలు పడితే అది ఒక బర్న్ అవుతుంది. ఆయిల్ డ్రాప్ ఒకటి పడితే, హాట్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఒకటి పడితే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ బర్న్. సో దట్ ఎక్కడ పడుతున్నాయి అవన్నీ? స్కిన్. సో ద కెమికల్ ఇంజురీస్ ఆర్ ద హార్ట్ థింగ్స్ విచ్ అకర్స్ ఆన్ ద స్కిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ బర్న్స్. ఏమంటాం మనం? బర్న్స్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్, a burn is an injury to the skin usually caused by the heat or chemicals. If someone has burned bullshit, ఏం చేయాలి? ఒకవేళ ఎవరికైనా ఒక బర్న్స్ ఒక అక్కర్ అయితే ఏం చేయాలి? Call an adult for help. ఎవరిని పిలవాలి ఫస్ట్? Yes, we should call an adult. We should call an adult. Call an adult. First step is we should call an adult. Second one, cool the burn. Cool the burn. ఏంటి మనకి ఎక్కడైతే కాలిన ప్లేస్ ఉంటుందో దాన్ని చాలా కూల్ గా ఉంచాలి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ కవర్ ద బర్న్. ఏం చేయాలి? కవర్ ద బర్న్. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే కాలిందో ఆ ప్లేస్ ని కవర్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద 3 steps. We will see the first step. You should call an adult for help. మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని పిలవాలి ఫస్ట్. సెకండ్ వన్, కూల్ ద బర్న్. We will see it. Run the cool, not cold water for at least 5 minutes. Run cool. కూల్ అంటే ఏంటి? మరి ఐస్ వాటర్ కాకుండా నార్మల్ గా మన ఇంట్లో ట్యాప్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, అది నార్మల్ కూల్ ఉంటుంది. సో యూజ్ ద కూల్, నాట్ కోల్డ్ వాటర్. నాట్ కోల్డ్ అంటే ఏంటి? ఐస్ వాటర్ యూజ్ చేయొద్దు. ఐస్ వాటర్ యూజ్ చేయకుండా నార్మల్ గా చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది. Yes, normally first one, run cool, not cold water. Cool water అంటే ట్యాప్ నుంచి వచ్చే వాటర్ కంటే సరిపోతుంది. కానీ కూల్డ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? ఐస్ వాటర్ లాంటి యూజ్ చేయొద్దు. అట్లీస్ట్ ఫర్ 5 minutes. కూల్ వాటర్ ని ఎలా రన్ చేయాలి? ఎక్కడైతే కాలిందో అక్కడ జస్ట్ పోస్తూ ఉండాలి. ఎన్ని మినిట్స్? 5 minutes. We should keep for 5 minutes. 5 minutes. Next, this would be reduce the pain and minimize the damage caused by the
ఇంజురీ. ఏం చేయాలంట? ఓన్లీ రెడ్ కలర్. దిస్ షుడ్ బి రెడ్యూస్. పెయిన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మాత్రం మనం యూజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ మినిమైజ్ ద డ్యామేజ్. డ్యామేజ్ తక్కువ ఉండటానికి కోసం మనం నార్మల్ వాటర్ ని రబ్ చేస్తూ ఉంటే ఒకవేళ ఇంజురీ లోపల డీప్ ఆఫ్ ద స్కిన్ లోకి వెళ్ళకుండా అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కిన్ లోనే ఉండిపోతుంది. సో వీ షుడ్ యూజ్ ద కూల్ వాటర్ టు కీప్ అవే ద డ్యామేజ్ ఆర్ ఇంజురీ టు ద స్కిన్. Yes. Next one, third one, cover the burn. Next ఏం చేయాలి? Burn ని cover చేయాలి. Wrap the burn with a clean plastic bag or bandage. ఏంటంట? Wrap అంటే ఏంటి? చుట్టడం. దేంతో చుట్టాలి? Using the plastic bag. Plastic bag మన ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో చుట్టొచ్చు. లేదా bandage. We should use the bandage. That will not stick to the burned area. Why we are using the bandage or why we are using the plastic bag? Yes, it does not stick, it does not attach to the burned place or burned injury. So that we are going to use the plastic paper or plastic bag or bandage. Next, this helps to decrease the risk of infection for severe burns. We need to get medical help. దాని తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి మెడికల్ హెల్ప్ అంటే చెక్ చేయించుకోవాలి. హౌ ద పర్సన్ ఈజ్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ దే షుడ్ యూస్. వీ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్. దెన్ వాట్ దే హావ్ టోల్డ్ us we should follow it to get rid of burns. Yes, I hope it was clear. This is our content picture. Then we are going to see some other things also. Yes, now you can see what are there in a first aid kit. అసలు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక పర్సన్ కి దెబ్బ తగిలినప్పుడు మనం కొంచెం హెల్ప్ చేయడం, సర్వ్ చేయడాన్ని ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటాం. అసలు ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లో ఏమేమి ఉండాలో ఒకసారి చూద్దాం. Plasters in a variety of different sizes and shape. What should be there in the first aid box? Yes, in the first aid box should have plasters. Plasters in different sizes and shapes. కొన్ని different sizes and shapes లో ఉంటాయి. Next, small, medium, large, sterile gauze and dressings. ఏంటి? scissors. కొన్ని scissors ఉంటాయి. ఏమంటారు వాటిని? sterile gauze and it should be cutting the bandages for it is used. అలాంటి scissors కొన్ని పెట్టుకోవాలి. At least 2 sterilized eye dressings. Eye dressings అంటే we should use the what we call spectacles or some of the cotton balls we can use. Next, triangular bandages. What type of bandages we need? We need triangular bandages. Next, crepe and rolled bandages. We can use the crepe and rolled bandages. Next, safety pins. We can use the safety pins to tie the bandages. Next, disposable sterile blouses. Disposable blouses. కొన్ని blouses కూడా పెట్టుకోవాలి. Because we don't know who is having what type of things. We may have the germs also. మనకి germs కూడా ఉంటాయి మన hands మీద. So that we should not use our hand directly. We should always use blouses whenever we are going to treat the first aid for any person. ఎవరికైనా first aid చేసేటప్పుడు first we should wear the blouses. First of all, we should wash our hands. Then we should wear the gloves. Next one, tweezers. Tweezers are nothing but which looks like a scissors, which use it to take out what we call it, rubbing on the wound. It looks like a scissors. Yes, I am going to show you the images. Yes, this is the first aid box. You can see the first aid box has one symbol. What is that? Plus. What is the main thing? Plus. First aid box में होंगे symbol एक ना, plus symbol will be there. What is the main thing? What are the main things you can see there? Plasters will be there. Yes, I will show you. Yes, this is the plaster. And next, what we told already, pins.
And next, these are all the bandages, scissor, next one more big plasters, and next small pins and gloves and the sterile cotton, or you can say cotton simply. Yes, these are the things we can see in our first aid box, which helps to clean or clear the things for the people. Right. Now we are going to look after one more image. Yes, burns. ఒకవేళ burns అయితే ఏం చేయాలి? Remove the loose clothing and the jewelry. First ఏం చేయాలి? We should lose. ఒకవేళ hands full hands వేసుకుంటే we should lose the hands. Means we should leave the dress. అంటే ఇక్కడ పైన full hands వేసుకున్నప్పుడు డ్రెస్ ఏం చేయాలి? కొంచెం పైకి వరకు అనుకోవచ్చు. Next, clothing and jewelry. If you are wearing the full hands, you should go for your sleeves to the little to the elbow. Elbow దగ్గర దాకా చల్తా సెల్ఫ్. Next, if you are wearing any bangles or any jewelry, you should remove that also. Do not remove anything stuck to the burn. ఒకవేళ burn అయినప్పుడు ఏమన్నా stuck అంటే ఏదైనా పుచ్చుకొని ఉంటే అది అలానే ఉంచండి, అది తీసేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. Cool for full 20 minutes. ఎన్ని మినిట్స్ వరకు కూల్ లో ఉంచాలి? ఆ బర్న్ అయిన ప్లేస్ ని 20 minutes ఆల్మోస్ట్. అండ్ కూల్ రన్నింగ్ వాటర్ ఎక్కడ ఉంచాలి? కూల్ రన్నింగ్ వాటర్. You can see here how the mother is doing. ఇక్కడ బాబుకి హ్యాండ్ మీద ఏమో దెబ్బ తగిలినట్టుంది, బర్న్ అయినట్టుంది. అప్పుడు తను ఏం చేస్తుంది? రన్నింగ్ వాటర్ ట్యాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి 20 minutes అలానే కూల్ వాటర్ ని ఆ హ్యాండ్ మీద పోలుస్తూ ఉంది. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ ద కూల్ వాటర్ టు కీప్ ద ఇంజురీ డిక్రీజ్. ఇంజురీ ఎక్కువ లోపలికి కాకుండా ఉండడానికి కూల్ వాటర్ యూజ్ చేయాలి. రైట్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ one more burns. First of all, cool, cover and call. In our textbook they have given us call first of all, then cover, call, cool and cover. Right. Now we are going to look after the worksheet. Yes. First of all, complete first aid for burns. Cool and burn for at least 10 minutes under the cold running water. Cool water lo unchandi because it is a burns kabatti chala cool water unchandi ani cheptundi. Next, wrap the burn in a clean plastic bag. Plastic cover cheyiki vestunte saripotundani chepparu. Next, the plastic bag stops germs from entering the wounds. Plastic bag em chestundi? Germs ni lopaliki enter kaakunda unchutundi. Next point, the plastic bag does not stick to the burn. Plastic bag అనేది wound ఎక్కడైతే burn అయిందో ఆ ప్లేస్ లో అతుక్కోదు. Next, it also reduces the pain. Pain reduce చేయడానికి కూడా మనం plastic bag యూజ్ చేయొచ్చు. As air does not touch the burn. Why the air touch కాదు కాబట్టి అంత pain కూడా ఉండదు. Some people mistakenly treat burns by applying oil, ghee and haldi. కొంతమంది ఏం చేస్తారు? ఆయిల్ బర్న్ వాటికి అప్లైయింగ్ ఆయిల్ చేస్తారు, ఆయిల్ రాయడం కానీ గీ రాయడం కానీ, హల్దీ అంటే ఏంటి? టర్మరిక్ పౌడర్ కానీ రాయడం చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్. దిస్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్. ఇది అసలు యూస్ఫుల్ కాదు. ఐ షుడ్ ఆల్సో నాట్ టు బి అప్లైడ్ యాజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఎ బర్న్. ఇంకేంటి? ఐస్ కూడా వాడద్దని చెప్పారు. ఐస్ ఎందుకు వాడద్దని చెప్పాను? నేను అదే చెప్పాను, కూల్ గా ఉండాలి అని చెప్పారు, కానీ కోల్డ్ వాటర్ యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్పారు. ఐస్ వాడకుండా, ఐస్ వాడితే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, స్టక్ అంటే ఇంజరీ లోపలికి వెళ్తుంది. సో we should use only cool water, not the ice cube. Right, that they have given us. Now we are going to look after the first answer.
Yes, first answer. Imagine your younger brother has got burned. ఒకవేళ మీ younger brother కి burn అయిందంటే what first aid should you ask your mother to give him? నువ్వు ఎలాంటి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇవ్వమని అడుగుతావు. Yes, first of all, I am going to write an answer. Yes, keep the burn part under running water for at least 10 minutes. At least 10 minutes. Then wrap the burn in a clean plastic bag. ఎక్కడ పెట్టాలి? Clean plastic bag లో పెడితే సరిపోతుంది. Once again, keep the burn part under running water. ట్యాప్ కిందకి వెళ్ళి హ్యాండ్ అక్కడ పెట్టేస్తే ఎక్కడైతే ఏ పార్ట్ అయితే కాలిందో ఆ పార్ట్ తీసుకెళ్ళి మనం ఏం చేయాలి? రన్నింగ్ వాటర్. By using the tap, you can use it. Next, at least for 10 minutes ఆ వాటర్ యూజ్ చేయాలి. Next, then wrap the burn in a clean plastic bag. ప్లాస్టిక్ కవర్ లోకి 10 minutes తర్వాత wrap చేయాలి. wrap అంటే ఏంటి? ఆ బ్యాగ్ ని వేసేస్తే ఆ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ని వేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Ice can also cool a burn. Why should we not put the ice on a burn? Ice కూడా కూల్ చేస్తుంది కదా, మరి ఐస్ ఎందుకు పెట్టొద్దు అని అడిగారు. సెకండ్ క్వశ్చన్. Yes, ice can deepen a burn, so it is not used to cool a burn. ఏంటంటే ఐస్ కూడా కూల్ చేస్తుంది కరెక్టే, కానీ ఐస్ వాడటం వల్ల ఇంకా డీపెన్ ఇంజురీ విల్ బికమ్ డీపెన్స్, ఇంకా స్కిన్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఇంజురీ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది. సో దట్ యు షుడ్ నాట్ యూజ్ ఐస్. నెక్స్ట్ వన్. ఇమాజిన్ యువర్ యంగర్ సిస్టర్ హ్యాస్ గాట్ బర్న్ బై టచింగ్ ఏ హాట్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్. ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ కి టచ్ అయిందంట, అందువల్ల ఏం జరుగుతుందని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. ఇంకా yes, electric iron. Your parents have just gone to the market. మీ పేరెంట్స్ మార్కెట్ వెళ్ళారు. Who else can you call for help? మీరు ఇంకా ఎవరిని పిలుస్తారు హెల్ప్ కోసం? Yes, first one. I could call a neighbor. పక్కన వాళ్ళని పిలవచ్చు. Yes, neighbor. I should call a neighbor. Or a policeman on the street దగ్గర ఉన్న పోలీస్ అతను కూడా పిలవచ్చు. or friend. Or brother, you can say brother. Yes. What is the answer? ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్ అప్పుడే మార్కెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీ సిస్టర్ కి షాక్ ఐరన్ ముట్టుకుంటే కాలింది అని చెప్పారు. అయితే ఎవరెవరు పిలుస్తారు? We can call the neighbor or policeman on the street. స్ట్రీట్ మీద policeman అయినా పిలవచ్చు, లేదా బ్రదర్ పక్కింటి వాళ్ళ బ్రదర్ అయినా పిలవచ్చు. Yes, this is our worksheet. Now we have completed our worksheet. I hope it is clear.
Yes. Yes, children. Who want to read first? I am going to ask the persons to read. First of all, Abhisha, will you start reading the first point? Yes, ma'am. Yeah, speak First up. aid is the first step taken for the prevention of an Why the accident remind children speak out? Amma. First aid is the first step taken for the victim of an accident or sudden illness before medical help reaches him or her. First aid is very important as it can save the victim's life. It also It also keeps the victim's condition from getting worse. okay, Abhisha, very good. You tried everything correctly. Fine. Next, Revan, unmute. Oh, Revan. Yes, Revan, start reading the second point. Hey, Revan, I told you to read. Wait, you are looking. Hello, Revan, I told you to unmute your video and start reading. Wait, you are looking. You unmuted, but you are not reading. Asha, start reading. No, you are not. Anisha, you already read it. Next time, going for Varsha. Varsha, unmute. You send me a message, but why you are not unmuting? Then start reading the second point. A burn is injury to the skin, usually caused by heat or sadness. If some has a burn, we should call elder for help. Cool the burn, cool cold water Next is Srivali. Unmute. Teacher, Yes, read from the first aid for burns. a burn is an injury to the skin, usually caused by heat and Heat, not heart, that is caused by heat or chemicals. keep or chemicals. If someone has a burn, we should call an adult. Adult for help. What teacher? Adult for help. Read the point. Adult for help. Next Second one. Cool the burn. Run cool, not cold. Water for at least 5 minutes. This will reduce the pain and minimize and damage caused by the injuries. Third one, cover the burn, warp the burn with a clean plastic bag or bandage.
that will not stick to the burn area. This helps This helps to decrease this helps decrease the skin risk risk in infection. initial Infection. for severe burn Severe we burns. need to For severe. for severe burn we need to get medical help. Okay, very good. Fine. Revant, unmute. Start reading the first point. Revant, start reading. First aid is the first step taken for the system of an accident or sudden illnesses. Before medical help reaches him or her, first aid is very important as it can save the victim's life. It also keeps the victim's condition from getting worse. Okay. Next one. Next point. First aid burns. Is an injury to the skin usually causes by Usually caused by the heat. heat or chemicals. If someone has a burn, it should Next point. Call an adult for help. Cool the burn, cover the burn. Okay, fine. Yes, Varsha wants to unmute, Amma. Yes, Nana? Yes, I hope everyone has understood it. And welcome back to the topic, that is we have learned about first aid and we have discussed about the burns. First aid and different parts ఉంటాయి మనం ఈరోజు నేర్చుకుంది ఓన్లీ బర్న్స్. హౌ we should escape from the burns. ఒకవేళ హర్ట్ అయితే మనం బర్న్స్ నుంచి ఎలా ఎస్కేప్ కావాలని చూసాం. Right, I am going to send you the worksheet, children. Try to complete it and send it back by the WhatsApp. Okay, bye. We will meet in the next class. Take care.